Hare Krishna, good morning dear devotees. My name is Madhavananda Das and welcome to Jagannath Puri Dham. Today we have a group of devotees who are late, but they're coming in a few minutes. And we want to speak something about the esoteric significance of Jagannath Puri Dham. So my humble request to the devotees is that please, if you can make some comments, offer reflections, I'd be very grateful, because we want to have a Katha Sangha, and it requires interaction from the devotees. So we'll go ahead and say a few prayers before we begin. Gauragraganya gana gocha goloruharam Gauranga guratama gopyada kolpa briksham Gopala Gadaratidam Yati Singha Gora Govinda Deshikavaram Satatam Namami. I'm sorry, I'm live streaming right now. What is the Krishna code? If you want, you can do a kirtan or something. It's up to you. Okay. So, we'll sing a little song today. This is a song by the associate of Chaitanya Mahaprabhu named Vasudeva Ghosh, also known as Vasu Ghosh. And he wrote many wonderful, wonderful songs. He is considered to be one of the most prominent poets in Gaudiya Vaishnavism. And this is a song called, which we titled Separation in Puri, and because it really wasn't originally written in English. I'm going to go ahead and put it on the screen here and give some little explanation. So Mahaprabhu is saying, Singadwara Tyaji Gora Samudradi Daya. The Sri Chaitanya Mahaprabhu, he's giving up the Singadwara, he's giving up the Jagannath Mandir, and Samudradi Daya, he's running to the ocean, and what he's calling out as he's running, Kota Krishna, Kota Krishna. Kota here is the same as Kotai. I mean, where is Krishna? Where is Krishna? Sabare Sudai. He's calling out in this way. Chodike Bhakata Gana Hari Guna Gai Maji Kanaya Giri Dulaya Lutai. And all four sides of Chaitanya Mahaprabhu, the devotees are singing the glories of Krishna. Hari Guna Gai. This is significant in Chaitanya Bhagavat. Sri Chaitanya Mahaprabhu, he says that Jadi Ama Prati Sneha Taki Sabakar Tabi Krishna Vyati Rikta Nagayi Bayar. He says, if you love me, you love my instruction. Don't chant my name. So the associates of Mahaprabhu, they're not chanting Gauranam. Sometimes devotees, they think, oh, I have a better idea. I have a better idea, better than Rupa Goswami, better than Bhaktivinoda Thakur, better than Srila Bhaktisiddhanta, better than Srila Prabhupada. I'm going to start my own bhajan pranali, and we're going to chant the names of Gauranga Mahaprabhu and Nityananda. But we find in this song and other places that Mahaprabhu's associates, they're chanting the names of Krishna. In Mahaprabhu, he says, Jadi Ama Prati Sneha. If you love me, then you love my instruction. Tabi Krishna Vyakti Rikta Naga Iviyar. Chant Krishna's name. Don't chant my name. Because Mahaprabhu is in the mood of Srimati Radharani. And the gopis, the manjaris, when they're going to Radha, they're not chanting Radhe, Radhe. Radharani won't appreciate that. They're chanting Krishna, Krishna. And this is the kirtan of our sampradaya. So Mahaprabhu, in that association with the devotees, he becomes very, very ecstatic, because the kirtan of our sampradaya is done for the pleasure of Chaitanya Mahaprabhu, who ultimately is Krishna in the mood of Radha. We want to stick up for Srimati Radharani by helping support her bhajan, which Krishna is trying to explore and experience himself.
So in that kirtan of the devotees who are doing kirtan for the pleasure of Mahaprabhu, Chodike Bhakata Gana, Hari Guna Gai, Maje Kanaya Giri Dulai Lotai, that Mahaprabhu has become like a Kanaya Giri, like a golden mountain. But this golden mountain, Dulaya Lotai, Dula means the dust. He's rolling around. Lotaya means to roll. He's rolling around in the dust on the ground in Jagannath Puri. Achadiya Pari Anga Bhumi Garijai Digala Sharire Gora Pari Murachai. Mahaprabhu, sometimes he's falling down on the ground. His body becomes murcha, becomes unconscious. These are the ecstatic symptoms that Mahaprabhu is experiencing here in Puri. And Uttana Shayan, sometimes he's jumping up in ecstasy and calling out Krishna, Krishna. Other times Shayana, he's falling down on the ground. Mukhe Fena Bahijai, there's foam coming out of his mouth. And Vasudev Ghosh, he at Bidariyajai, Vasudev Ghosh, his heart is broken, seeing the situation of Sri Chaitanya Mahaprabhu in Puri. So we're going to go ahead and sing this song, and we'll sing this in a raga called a Sabri raga. Asabri means Ashabari, or the great hope. Shri
Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.
Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Krishna, Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, 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 Goloruharam Gauranga Gudatama Gopyara Kopa Briksham Gopala Gada Ratidam Yati Singha Gora Govinda Deshikavaram Satatam Namami Uttama Adama Kichuna Bachila Jachia Dileka Kola Kahe Premananda Emona Gauranga Hridaya Dariya Bola Bhaja Gauranga Kaha Gauranga Laha Gorangera Namare Jai Jana Goranga Bhaje Se Hoyamara Pranare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare, Yashaiva Padambu Bhakti Labhya, Prema Vidana Parama Pumarta, Tasmai Jagan Mangala Mangalaya, Chaitanya Chandraya Namo Namaste. Chaitanya Chandraya Namo Namaste. Chaitanya Chandraya Namo Namaste. Madgavir Api Gopala Sri Kriyat Kripaya Jari Tadaiva Sambhaya Pidva Rishe Yustat Priya Janaha Shri Krishna Krishna Chaitanya Sasanatana Rupaka Gopala Raghunatha Brajabala Vapahimam Vanchakalpatarubhischa Kripa Sindhubhya Evacha
Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Good morning, dear devotees. We're starting again. We start every Tuesday at 7 o'clock, but we're starting half an hour late today. Мы начинаем каждый вторник в 7 часов, но сегодня мы чуть-чуть. And today we're going to have a Russian translation, И сегодня у нас будет русский перевод. and there you are. Live on Facebook. So today we have a special guest here in our ashram. We want to welcome everybody very much. Сегодня у нас особые гости ваши, мы приветствуем всех. Nice to see everybody here. And also the devotees online, especially Sarvadrik Prabhu and Vrinda Sundari and Vishwarup and others. И особенно также те, которые нас слушают онлайн, это Сарвадрик Прабhu, Вринда Сундари. So we want to speak something today about Jagannath Puri Dham. Сегодня мы поговорим о Джаганнат Пури Dhаме. We can, if somebody else needs to sit in kind of a chair, there's a spot over here also. Пожалуйста, преданные, если кому-то нужно повыше сесть, то там можно. And maybe you guys can squeeze up here with him. Да, можно тоже потесниться, вместиться все. If it seems a little crowded, just pretend that you're in India, okay? Если кажется, что вы чуть-чуть скукожены, так сидите, представьте, что вы в Индии. Harsha? Okay. I'm going to turn this temperature down a little bit. So, devotees are coming here to the Dham. And what is the nature of this Dham? Преданные приезжают в Даму, и какова же природа Дамы? Есть мнение, что это нормально заплатить 500, если не на то ждали. Я сейчас заплачу, потом разберусь. Хорошо? Сам проблем. There's also a cushion for one of those out there. There's also one with a cushion on it for somebody to sit on out there. Krishna. So, in the Skanda Purana, it said, Rahasya tat paramam Vishnu stanam anutamam. That Jagannath Puri is a very, very confidential place. Сканда Пурана говорит, что Джаганнатха Пури Dhama очень сокровенное место. This place has many different names. Это место называется многими именами. It's known as Gupta Dham, Это Гупта Dhama, or a hidden place. или скрытое место. One of its names is Durlabha Ketra, or a place which is very difficult to enter. Одно имя это Дурлаба Кшетра, Кшетра, в который сложно войти. You say Kshetra in Sanskrit, but here in Orissa and in Bengal they say Ketra. Sometimes you На pronounce it. санскрите это Кшетра, но здесь на Оре это Кетра. So it's a very, very mysterious place, and different persons understand it in different ways. Are there some more devotees coming right now, Krishna Kun? Yes? Okay. Такое сокровенное место, тайное место, и его можно понимать по-разному. So I'm kind of stalling a little bit for time because devotees aren't all here yet, which is not good. Чуть-чуть остановимся здесь. Because when we move, we should try to move together as a group. Потому что когда мы приходим куда-то лучше. It's an interesting thing in Gopal Champu. It's described that when the gopis of Braj decided to do Katyayani Brata, Гопала Чампу говорит, что когда гопи Враджи решили исполнять Катьяни Брату, they were all going to do it on their own. они хотели делать это сами And по so себе. one morning in the cold winter month in Vrindavan, all the gopis, they went to the bank of the Jamuna to do Katyayani Brata. И однажды холодным зимним утром, месяц Мака, они все вышли на берег Ямуны, And чтобы suddenly исполнять эту they Катьяни saw Брату. there were so many other gopis there. И каждая увидела, что, оказывается, там еще много других гопи. And the gopis, they said, what are you doing here? И они начали обращаться друг к другу, а что ты делаешь And they said, well, здесь? what are you doing here? А ты что делаешь? And they became a little shy. И они чуть засмущались. They said, well, I'm here to
to do some puja because I want to get Krishna as my husband. И каждый начал объяснять, ну я здесь для того, чтобы сделать эту пуджу, чтобы привлечь Кришну как своего супруга. And the other gopis said, well, that's the same reason I'm here too. И другие гопи говорили, ну я здесь за тем же. So then they had to make a decision. И тогда они решили, Should we do this on our own as individuals? нужно ли нам это делать индивидуально, Or should we do this puja as a group? или сделать эту пуджу, провести ее группой. They chose to do it as a group. И они выбрали проводить пуджу группой. And why is that? Почему так? Why is it that when Lord Brahma wanted to call Lord Narayan, there's a chapter in the Bhagavatam called Purusha Shukta Confirmed. Why is it when he wanted to call Lord Narayan, he gathered together all the demigods to chant Purusha Shukta with him? И почему, когда Брахма решил позвать Нараяну, почему он собрал всех полубогов вместе с собой, чтобы это сделать? Now some of you think that ISKCON has problems and scandals and things like that. It's true. Кто-то может думать, что в Исконе у нас есть какие-то проблемы, какие-то. But it's not just ISKCON. Но это не просто Искон. Even the demigods, they have their problems. И не только в Исконе это проблема, но также среди полубогов. There's a reason why Indra has 1,000 eyes all over his body, and they weren't originally eyes, they were something else. И есть эта история, почему Индра обзаводится этими тысячами глаз по всему телу, но изначально это не были глаза. And there's many stories about different devatas becoming lusty over someone else's wife, and bad things happen. И много есть историй о этом вожделении среди полубогов, когда... So what is the necessity, what is the utility of inviting all those kind of people to do kirtan with you to call Lord Narayan? И зачем же тогда Господь Брахма призывает всех этих личностей, чтобы воззвать Господу Нараяне молитвами? For the same reason that the gopis of Vrindavan chose to do Katyayani Brata together in a group. Но это та же причина, по которой гопи Враджа решили исполнять Катьяйни Врату вместе. Because there's strength in numbers. Потому что сила в количестве. So you could come to Jagannath Puri on your own. Конечно, мы можем приезжать в Джаганнатха Пури сами по себе. But we'd like to come with a group of devotees. Но мы хотим приезжать с группой преданных. Because if we come with a group of devotees, then Shutekshita Pata, we may walk on a different path, the path of seeing through the ear. Потому что когда мы приезжаем группой, мы можем двигаться по другому пути. Видение через слушание, через уши. Well, otherwise, if you come to Puri, and especially this time of the year, the rainy season, Ratha-yatra, you think, oh my God, it's really dirty. Right? Иначе у вас сложится такое впечатление, Господи, приехали в Джаганнатха Пури в сезон дождей, в Радха-ятру. He's thinking like that, yes? Так сложно все. Yes, Столько людей вокруг, такая толпа. Bad smells. Ой, пахнет страшно. It's very crowded, and what is this place? It's not very fun. Ну такая толпа вокруг, и ну что это за место? But do you know that Sri Chaitanya Mahaprabhu and his associates, just even to this day, Adyapiya Chaitanya e Shabalila Kori, Jakone Jahari Kori, Drishti Adhikari. Vrindavan Das Thakur says, even today, even right now, even in this room, Chaitanya Mahaprabhu and his associates are doing their pastimes. Вриндаван Дас Такур говорит, однако, что даже по сей день Господь Чайтанья со своими спутниками в своей комнате разыгрывает игры. Sometimes devotees, they would come to Puri during the time of Srila Bhaktisiddhanta, and they wanted to go to the ocean. И иногда преданные приезжали в Пури во времена еще Бхактисиддханты Сарасвати и хотели отправляться на океан. You like to go to the ocean. Будешь ходить на океан. I know. And Srila Bhaktis, and they would take baths and they would have some fun. Ну, они принимали омовение, плескались. And it said that Srila Bhaktisiddhanta Swami would become very, and he would slap them. It's not why you're coming to the Dham. Сарасвати просто бил их по щекам и говорит, это не то, зачем вы приезжаете в Dham, это не то, как надо здесь себя Doesn't mean you вести. can't go to the ocean. It's okay. Это не означает, что вы не должны ходить на океан, просто не волнуйтесь. But he told them, if you want to go to the ocean, the best time you should go
is about 2 or 3 o'clock in the morning. Вы можете идти на океан, но лучшее время, когда это делать, это 2 или 3 часа утра. You can bring him with you. Можете отправляться вдвоем. Go wake him up at 1:30 so he can go with you. Час 30 пробуждаетесь и идете. You'll be happy if he does that? Тебя обрадует его общество. Why did he say that? Почему он так сказал? Because Ajapya Chaitanya is Shabalila Kori. Even now, Mahaprabhu's pastimes are going on in Puri. Потому что до сих пор игры Махапрабху продолжаются здесь в Пури. And he said if you go to the beach between 3, 4 o'clock in the morning, you may see Chaitanya Mahaprabhu and his associates taking bath there. И он сказал, что если вы пойдете на берег океана с 3 до 4, скажем, то вы можете увидеть Махапрабху и его вечных спутников разыгрывающих So many people see so many different things in this Dham. То есть люди видят Дhammu по-разному. Some people, they come from Kolkata for vacation. И причины прихода тоже разные. Какие-то люди приезжают из Калькутты просто на выходные. They go to the foreign liquor shop. Они отправляются в какие-то питейные заведения. And some people, they like to come here and have some nice fish. Кто-то приезжает сюда за рыбкой побаловаться. Some young boys, they come here to look at girls. Юноши приезжают сюда, чтобы посмотреть на девушек. And some people, they come to see Lord Jagannath. Ну и кто-то, конечно же, приезжает, чтобы увидеться с Господом Джаганнатом. We want to understand what is the conception of Sri Chaitanya Mahaprabhu and our acharyas. И мы хотим понять, какова же концепция пребывания здесь, в Пури, наших ачарьев. I'd like to share something with you on screen here. Хочу поделиться For those с who are вами online. тут чем-то, что у меня на экране. Srila Prabhupada described in one lecture in Vrindavan that there's 2 considerations. Шрила Прабхупада объясняет на одной из лекций, которую давал во Вриндаване, есть 2 соображения. One he called Smarta Vichara and another is Goswami Vichara. Одну концепцию он называл Смарта Вичар, другую And there's so many Госвами Вичар. smartas, so many people coming to Puri and then they think I have to take bath in this place and that place and I'll go see Jagannath in this way and I'll say these prayers, I have to shave my head. И многие смарты, приезжая в Пури, решают, я должен выкупаться здесь, посмотреть на Джаганнатху таким образом, прочитать какие-то молитвы в этом месте. What happens when you're online. But we want to understand in Puri is the Goswami Vichar. What is the mood of Chaitanya Mahaprabhu and his associates? Но мы хотим понять концепцию Госвами Вичара, каково же настроение Господа Читания и его спутников. Srila Prabhupada, he writes in a purport in the Bhagavatam, the 2nd canto, chapter 3. Прабхупада пишет в комментарии на Шримад Бхагаватам 2.3. He says that people should visit holy places like Vrindavan, where temples and worship of the deity are maintained. Мы должны посещать такие места, как Вриндаван, где продолжается поклонение божествам. And he said that formerly so many rich men and rich merchants, they would build these temples under the direction of expert devotees of the Lord, like the 6 Goswamis. И в древние времена богатые люди строили эти храмы под руководством Госвами или святых, которые проживали в этих местах. Balaram Mahaprabhu, I'm giving class right now. I'm sorry, I can't take a call. Thank you. Hare Krishna. Prabhupada says that it's a duty of common people to take advantage of these temples and festivals by following in the footsteps of great devotees. И обязанностью простых людей является следовать всем этим празднествам, как это предписано ачарьями, как And Prabhupada writes in the purport, he says, one should not visit all these sanctified pilgrimage places and temples with sightseeing in mind. Прабхупада говорит, что
не следует посещать все эти места просто с целью увидеть. But one must go to such temples and sanctified places immortalized by the transcendental pastimes of the Lord. Нам надо посещать все эти места, освященные играми, для того, чтобы послушать об этих играх. And be guided by proper men who know the science. И нужно руководство при этом соответствующей личности, которая знает эту науку. This is called anubraja. Это называется анубраджей. Anu means to follow. Ано означает следовать. It is therefore best to follow the instructions of the bona fide spiritual master, Поэтому лучше всего следовать наставлениям истинного духовного учителя. even in visiting temples and holy places of pilgrimage. Даже когда вы посещаете места паломничества. One who does not move in that way is as good as a standing tree condemned by the Lord not to move. Если не делать этого, то тогда человек уподобляется просто неподвижному дереву, которое проклято быть неподвижным. So many people are coming to this Dham, but what is the nature of this Dham? Итак, столько людей приезжает в эту даму, но какова же природа дамы? I'd like to contemplate a little bit on that today И я хотел бы поразмышлять над этим from the сегодня. teachings of my revered spiritual master. И в этом руководствуясь наставлениями, учением Sri моего Srimad первого Гурудева, Gour Govinda Maharaj, Гоур Говинды Махараджа, and from his book Embankment of Separation. из его книги «Берег разлуки». And since yesterday, the day before, were the days of the Bahudha Ratha, the return Ratha-yatra, and Sarvadrik Prabhu, Srila Prabhupada's disciples, with us today, and he's asking a question about that Bahudha Ratha, we'd also like to say a little something about that. Позавчера была Бахуда, Радха, обратная Радха, и Сарвадрик Прабху, ученик Шрилы Прабхупады, спрашивает что-то об этой Радхе, и мы сегодня тоже расскажем об этом. So his question is, did Mahaprabhu participate in the Bahudha Ratha? И его вопрос, принимали ли участие Махапрабху в Бахуда Радхе? And if so, how could he feel happy taking Jagannath back to Dwarka? И если это так, то как же он мог чувствовать счастье, препровождая Джаганнатху из Вриндавана? So that's one of our questions today. Это один из вопросов. And the other question we have in front of us is about the nature of Jagannath Puri. И второе, что мы рассмотрим, это природа Джаганнатха Пури. So in the Embankment of Separation, Gour Govinda Maharaj describes, В береге разлуки Гоур Говинда Махарадж говорит, I'll go ahead and put this on the screen also. He says that Jagannath Puri Dham is known as Sri Chaitanya. что Джаганнатха Пури Адам известен как Шри Кшетра. Sri Devi is a Sarup Shakti, Krishna's internal potency. Шри Деви – это Сварупа Шакти, внутренняя энергия Кришны. Therefore, that Dham, which is glorified by the presence of the Sri Shakti, is known as Sri Chaitanya. А поэтому эта дама, которая прославляет эту внутреннюю энергию, называется Шри Кшетра. Shri means Sarva Lakshmi Mai Angsini Radhika. Srimati Radhika, who is the source of all Shaktis. Шри означает Сарва Лакшми Амаи Радhika, Шримати Радарани, который источник всех других шакти. All goddesses of fortune in Vaikuntha-pur are expansions of Radhika. И все богини процветания Вайкунтха-пури – это экспансии Радхики. And the 16,108 wives of Krishna, Rukmini, Satyabhama, Jambavati, etc., are all expansions of Radharani. И все 108 жен Кришны, Рукмини, Сатябама, Джамбавати и другие – это экспансии Радарани. They are Aishvarja Moyi, full of opulence. Они Айшварья Майи, полны богатств. The gopis of Brajbhumi are also expansions of Radharani. И гопи в Раджабуми также являются экспансиями Радарани. So Radharani is Angsini, the source. Радарани из Амшини, источник. The Lakshmis are Aishvarja Moyi, whereas Radharani is Madhurja Moyi, full of sweetness. Лакшми является Айшварья Майя, тогда как Радарани – это Мадхурья Майя, полна сладости, которая... Therefore, those who are followers or devotees of Madhurja Ras can see that Sri Chaitanya is the Chaitra in which Radharani's Madhurja Ras is manifested. Поэтому последователи
И преданные в Мадхуре расе могут увидеть, что Шри Кшетра – это кшетра, в которой полностью проявлен Мадхурья раса Шримати Радхарани. Only such Madhurya Ras Bhaktas can see it, others cannot. И только лишь эти Мадхурья раса Бхакты могут видеть это, тогда как другие не могут. That is why Jagannath Puri is known as Sri Kshetra. Именно поэтому Джаганнатха Пури известна как Шри Кшетра. And Mahaprabhu stayed there because he'd assumed Radha Bhav. И Махапрабху оставался здесь, находился здесь, потому что он принял Радха-бхаву. Upon seeing Jagannath, he would see Shyam Sundar and think, "Oh, beloved of my heart." И когда он видел Джаганнатху, он на самом деле видел Шьяма Сундару и думал: о, возлюбленный моего сердца. Therefore, that Kshetra, which is glorified and influenced by Radharani's Madhurya Ras, is known as Sri Kshetra. А поэтому эта кшетра, которая прославлена влиянием Мадхурья расы Шримати Радхарани, называется Шри Кшетрой. So, I'd like to explore a little something about this Dham today, and what is it that is found in this Dham. И я бы сегодня хотел чуть-чуть исследовать природу Дhamы. Что такое Дхама? We were exploring this topic a week ago, and I'm not going to go over so much of what we spoke then, but if somebody's interested, you want to look back, there's many things we spoke in that class also about the nature of Jagannath Puri, which you'd find interesting. Мы исследовали это где-то неделю тому назад, посвятили этому целый класс, и если вы хотите углубиться, вы можете прослушать его, там очень много интересных But there's a, вещей. I'd like to ask a few questions. Why it is that Chaitanya Mahaprabhu came here, Хотел бы задать несколько вопросов. Почему Махапрабху приехал and сюда? why is it that Krishnadas Kaviraja Goswami said his three desires were fulfilled here? Why not in Mayapur? И почему Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, что 3 сокровенных желания Махапрабху были исполнены здесь, Why not in а не Vrindavan? в Майяпуре? Почему не во Вриндаване? Mayapur is a manifestation of Vrindavan. Майяпур – это проявление Вриндавана. What was the necessity of Mahaprabhu leaving Mayapur to come to Puri? И зачем Махапрабху было оставлять Майяпур и отправляться в Джаганнатха-пури? And there's a very interesting purport by Srila Prabhupada that I want to share with you. Я хочу поделиться очень интересным комментарием Шрилы Прабхупады на этот счет. I just put this on the screen. This is Prabhupada's purport to Madhya Lila, chapter 16, text 281. 281, 181 стих 12 главы Мадхья Лилы. Комментарий. Prabhupada says the eternal Brajbasis, like Sarup Damodar, did not ever come to Vrindavan Dham. Шрила Прабхупада говорит, что даже вечные Браджаваси, такие как Сварупа Дамодара, никогда не были во Вриндаване. Then he gives a long list of names, which you don't have to translate, of devotees. И он приводит целый список преданных в таком же положении. Shri Pundrik Vidyanidhi, Shri Haridas Thakur, Shivas Pandit, Shivananda Sain, Shri Ramananda Roy, Shri Sikhi Mahiti, Madhavi Devi, and Shri Gadadhar Pandit Goswami. All these devotees never visited Vrindavan Dham. Вот все эти преданные перечисленные никогда не посещали Вриндаван Даму. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur points out that we have no authorized document stating that these exalted personalities visited Vrindavan. И Шрила Вриндаван Дас Такур говорит, что нету никакого документа, который бы подтверждал, что эти личности были во Вриндаване. But they stayed here in Jagannath Puri. Но они жили здесь, в Джаганнатха-пури. And in fact, Krishnadas Kaviraja Goswami says that Gadadhar Pandit took a vow to never leave this place. И он также говорит, что на самом деле Гададхар Пандит Hey Krishna принял Kun, обет никогда не why оставлять don't you Пури. grab the mridanga and give it to her? Okay? Yeah. Kamalini's here with us. She's Maranjan Mars's famous mridanga player. So Камалини с нами сегодня, она такая известная мридангистка, I should say world famous mridanga player. So. которая прославляет даже не раньше Махараджа. Gadadhara Pandit Jabe Sangete Chalila Chaita Sanyasana Charya Prabhu Nishedila Bolo Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. It said that Gadadhar Pandit
he took a vow to never leave Jagannath Puri. Гададхар Пандит принял обет никогда не оставлять Джаганнатха Пури. So who's Gadadhar Pandit? Can you say? И кто такой Гададхар Пандит, можете сказать? Who's Gadadhar Pandit? Srimati Radharani. Да, это сама Шримати Радхарани. But now we're hearing that Srimati Radharani is coming and she's taking a vow to never leave Jagannath Puri. Ну вот представьте, сама Шримати Радхарани приходит сюда в Пури и дает обет никогда не покидать Пури. How do we understand that? Как понять это? My Guru Maharaj used to say that if you want to understand Chaitanya Mahaprabhu, you have to understand Radharani. Мой Гуру Махарадж говорил, что если вы хотите понять Чайтанью Махапрабху, вы должны понять Радхарани. So what is the mood of Radharani toward the Dham? И каково же настроение Радхарани в отношении Дамы? In the Garga Samhita, there's a story how the demigods, once they were feeling really, it's a big problem, all the demons in this world, and so they went to complain to Lord Narayan. И в Гарга Самхите описывается, что когда у демонов были большие трудности в связи с демонами, они все собрались и пошли молиться Господу Нараяне. You have to do something, you have to save us. Ты должен сделать что-то, должен спасти нас. And Lord Narayan said, actually, this is above my pay grade, I can't deal with this. Но Нараяна сказал, ну, это выше моей головы, вы сами должны позаботиться об этом. But you come with me, we'll go to Krishna. Пойдемте со мной, Кришна. So they went to Krishna. They said, Krishna has this problem, there's all these demons, and Mr. Putin's invading places, and it's a big problem. Они отправились к Кришне и начали говорить с ним, Кришна, ну вот такие проблемы у нас большие, вот что-то надо с этим делать. And Krishna said, I'll go, I'll come to the world. И Кришна, ты должен не зайти. И Кришна сказал, да, я пойду. Meanwhile, Srimati Radharani was sitting there. И Шримати Радхарани была там. And after the demigods left, she was kind of looking down on the ground. И когда полубоги ушли, она так смущенно смотрела в землю. And Krishna said, hey, Pranavallabha Radha, what's wrong? Why are you looking unhappy? И Кришна спросил, о, Пранавала Радха, а почему ты выглядишь несчастной? And Radharani said, anyway, you're Swatantra, you're independent, you can do whatever you want. Ты сватантра, ты независим, ты можешь делать все, что угодно. If you want to leave me here, then that's up to you. Если ты хочешь оставить меня здесь, ну, так тому и быть. But I have to tell you, I'm going to die in separation from you. Но я говорю тебе, я умру в разлуке с тобой. And then Krishna said, no, you'll also come. Но Кришна сказал, нет, ты со мной пойдешь. And then Radharani, she spoke the following verse. И тогда Радхарани сказала следующее. Yatra Vrindavanam nasti, yatra no jamuna nadi, yatra govardhanam nasti, tatra mena manasukha. She said, I have no manasuk, no happiness, where these three things, mark it, are not found. И Рада сказала, что не видать несчастья, если эти три вещи, манасасуки, не видать, если этих трех вещей нету рядом. Yatra Vrindavanam nasti, where there's no Vrindavan forest, I have no happiness. Если рядом нет леса Вриндавана, я не буду счастлива. Yatra no jamuna nadi, where the Jamuna river is not there, I have no happiness. Если Ямуны нету рядом, у меня тоже не будет счастья. Yatra Govardhana nasti, where there's no Govardhan hill, tatra mena manasuk, I have no manasuk, no happiness. И то же самое, Манасук не придет ко мне, это счастье в уме, если нету рядом Гавардхана. But Krishnadas Kaviraja Goswami says that Chaitanya Mahaprabhu, his ecstasy here in Puri was higher than his ecstasy in Mayapur, higher than his ecstasy in Vrindavan or anywhere else. Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, что экстаз, который испытывал Махапрабху в Пури, был гораздо глубже, чем то, что он испытывал в Майяпуре и во Вриндаване. Indeed, Krishnadas Kaviraja Goswami, he describes about the ecstasies of Mahaprabhu in Jagannath Puri. Кришнадас Кавирадж Госвами описывает эти проявления экстатических эмоций Махапрабху в Джаганнатха Пури. Loke nahi deki aichi shastri nahi suni Hena bhava vyakta kori nyasa chuda mani bolo Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
Sadat Loki Nahideki. Nobody's ever seen ecstasies like what Mahaprabhu experienced here in Jagannath Puri. Он говорил, никто никогда не видел этих экстатических проявлений, которые испытывал Махапрабху здесь, в Джаганнатха-пури. And Shastri Nahisuni, we've never read about it, never heard about it in any Shastra. И мы не прочитали этого ни в какой шастре. Sometimes there was blood coming from Mahaprabhu's skin. Иногда кровь сочилась из... Sometimes water was shooting out of his eyes like a squirt gun. И иногда слезы просто фонтанами били из его глаз. Like those boys do in Navadvip on the day of Holi, if you go there, very dangerous. Мы знаем, в Холли используют такие шприцы. No, he's one of those boys. Может, иначе. And sometimes Mahaprabhu's arms and legs were becoming disjointed and elongated. А иногда руки и ноги Махапрабху удлиняются из-за того, что расчленяются суставы. And sometimes his arms and legs were shrinking inside of his body. А иногда те же руки и ноги входят в тело. We've never heard of ecstasies like that in Mayapur. Мы никогда не слышали о Does he do like that такого рода sometimes in Mayapur? проявлениях его в Майяпуре. It would be very strange. Было бы странно, если We've бы never мы heard of слышали. ecstasies like that in Vrindavan. Мы не слышали об этих экстатических проявлениях в We were Вриндаване. discussing not so long ago how there's 5 different stones here in Jagannath Puri that Mahaprabhu melted. Но здесь, в Джаганнатха-пури, Махапрабху проплавил 5 камней. It's a big subject. But we've never heard of any stones being melted in Mayapur or Vrindavan. Большая тема, но мы не слышали о том, что Махапрабху проплавлял камни во Вриндаване или Майяпуре. And Krishnadas Kaviraja Goswami, he says that it was here in Jagannath Puri that Sri Chaitanya Mahaprabhu, he fulfilled his 3 desires. И именно здесь, как говорит Кришнадас Кавирадж Госвами, Махапрабху именно в Пури исполнил свои 3 самых сокровенных желания. Krishna Shri Radhara Pralap Jaiche Udava Darshani Se Mata Umad Pralap Kore Ratri Dini Bolo Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Here in Jagannath Puri, Mahaprabhu was hearing about Srimati Radharani, her Sri Radha Pralap, her lamentation. Здесь, в Джаганнатха-пури, Господь Чайтанья слушал о ее вилапе, о ее скорби по Кришне. Sri Radhara Pralapa Jaichi Uddhava Darshani, when she met with Uddhava in Brahma Gita, in the 47th chapter, the 10th canto. Где описывает в Уддава-гите, как Шримати Радхарани чувствовала эту разлуку с Кришной. And day and night he was in that mood. И Господь Чайтанья и днем и ночью был в этом же настроении. And by accepting that mood here in Jagannath Puri, И он принял это настроение здесь, в Джаганнатха-пури. Krishna Rabi Jogi Jata Prema Chestita Asvadiya Purna Kaila Apana Vanchita He Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Rabi Jogi Jata Prema Chestita. And Krishna to be yoga, in separation from Krishna here in Puri, Mahaprabhu relished these things and he fulfilled apana vanchita, he fulfilled his own desires. И Кришна испытывал эту разлуку здесь, Джаганната, и как таковой Махапрабху этой разлукой исполнил 3 своих самых сокровенных желания. What's so special about Jagannath Puri? И так что же такого особого в Джаганнатха-пури? Why is it that Mahaprabhu came here to fulfill his desires? И почему же Махапрабху пришел именно сюда, чтобы исполнить свои желания? It's a very dangerous thing for me to talk about today in this room because I'm here with all these Mayapur basis and I'm afraid they're going to beat me. Но опасно мне говорить об этом, потому что сегодня мы все с Mayapur Баси, и может они меня побьют за то, что я Because сейчас they говорю. love Mayapur very Потому much. что они любят Mayapur. And now we're saying something which made Mayapur seem a little bit less. They don't like that. Может быть, я сейчас скажу то, что чуть-чуть принизит He's значение becoming Mayapur. very angry with me over here. Вот он погневается совсем. In the Prema Vilas by Nityananda Das,
there's a conversation between Mahaprabhu and Lord Nityananda. Прямо в Виласе Нитянанда Даса приводится беседа Махапрабху и Нитянанды Прабху. Now, this conversation took place at Kanai Natasala И эта беседа проходила в Канай Натшале. after Mahaprabhu had left Puri. После того, как Махапрабху оставил Пури. Mahaprabhu explained to Nityananda Prabhu why it was that he left Mayapur and came to Jagannath Puri. И Махапрабху объяснял Нитянанде Прабху, почему он оставил Майяпур и переселился в Пури. Prabhu Kohen Shripad Tumi Koro Avadan Jestani Basile Sukse Janmastan Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Janimita Chariya Ainu Nilacha Janimata Tia Chainu Ainu Cha. She was the connection. Can you just check your connection? It's going on Facebook nicely. Okay, thank you. Yeah, connections looks like it's working. Maybe it's from her side. Just I check. think it's from her side. If anybody's online here, then they, let's see. Vinit Prabhu, can you hear me? Or Sarvadrik Prabhu or Brinda Sundari? Yes, Prabhuji. Yes. Thank you, Vinit. We're online, come. So Mahaprabhu, he tells Nityananda, Prabhu Kohen Shripad to me, you listen to me, I'm going to tell you something. Махапрабху говорит Нитянанде, послушай, Нитянанда, я расскажу тебе кое-что. What is the best place to stay? Какое же лучшее место, чтобы жить? Jaystani Bashila Shuk, that place where you get the most happiness. Это то место, в котором ты будешь больше всего счастлив. He said, say Janmastan, that's really your birthplace. И это, конечно же, твое место рождения. He said, Jay Nimita, for this reason, Chadiya, I left Nabadweep, and Ainu Nilacha, I've come to Jagannath Puri. Именно по этой причине я отправился из Навадвипа в Нилачево, Джаганната Пури. What is the difference between these two? И какая же разница между этими двумя местами? Srila Prabhupada writes in a purport in Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, chapter 22. Шрила Прабхупада пишет комментарий на Мадхья Лилу, глава 22. I'll put this on the screen also, the devotees can see. He says, one who understands the transcendental nature of Navadweep and its surrounding area where Sri Chaitanya Mahaprabhu enacted his pastimes resides always in Vrindavan. И он говорит там, что тот, кто понимает природу Навадвипы, где Господь Чайтанья разыгрывал свои игры со своими преданными, всегда обитает во Враджа. Similarly, living in Jagannath Puri is as good as living in Vrindavan. И точно так же жить в Джаганнатха-Пури так же хорошо, как и жить во Вриндаване. And Prabhupada says the conclusion is И заключение таково, говорит that Прабхупада, Navadweep Dham, Jagannath Puri Dham, and Vrindavan Dham are identical. Навадвип Дам, Вриндаван Дам и Джаганнатха-Пури Дам не отличны друг от друга. Just like Prabhuji. What's your name? Govinda. Huh? Govinda. 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 Okay. Just a second. Govinda, we're going to put you on the screen, okay? Put you on the spot. That's Govinda right there. And what's your friend's name here? Mahavishnu. Mahavishnu. Govinda and Mahavishnu. Okay, special guest here today. So, Govinda, you have a place where you stay? Yes. You don't stay under a tree, you have a flat. У тебя же есть место, где жить, ты же не You have a живешь под bachelor деревом. pad? You live by yourself? Or you live with your family? Okay. So in your flat, you have a bathroom? Okay, good. That's good. You have a kitchen? Okay. Now my question, Govinda, do you do the same thing in your kitchen that you do in your bathroom? Делаешь то же самое на кухне, что и в туалете. I'm really glad to hear that. I'm very glad to hear that. Я рад услышать это. Otherwise I won't come to visit your house. Иначе я не приду к тебе домой. Okay, so now it's not that we say that when Govinda's in the bathroom that it's the bathroom Govinda, right? Но когда Говинда в туалете, мы же не говорим, что это туалет Говинды. And then when he's in the kitchen, it's the kitchen Govinda. Это когда он на кухне, и это кухня Говинды. They're the same Govinda. Тот же Говинда. He's just sometimes he's in the mood of being in the kitchen and does something there, and sometimes in the mood of the bathroom and he does something different there.
Да, иногда он в настроении кухни, и он идет на кухню, что-то там делает, и иногда делает то, что надо в туалете. So Srila Prabhupada says the conclusion is that Navadvip Dham, Jagannath Puri Dham, and Vrindavan Dham are identical. И Прабхупада поэтому и говорит, что Навадвипа, Джаганнат Пури и Вриндаван не отличны друг от друга. Now Govinda, are you a brahmachari? Говинда Брамачари. Yeah, wearing kind of white silk dhoti. I'll tell you a secret, Govinda. Раскроет себе секрет. We'll look at Govinda again. Okay. Secret, Govinda, is that Chaitanya Mahaprabhu and Krishna were not brahmacharis. Секрет Говинда в том, что Чайтанья Махапрабху не был Брамачари и Кришна. They were mamacharis. Они были мамачари. They liked their mothers very, very much. Они очень любили своих матерей. Being a mamachari is a good thing. И быть мамачари замечательно. So, if we want to understand something about Chaitanya Mahaprabhu's pastimes, we can look at a great authority. А для того, чтобы понять что-то о играх Because Махапрабху, надо Mahaprabhu обратиться к высшему is авторитету. a mamachari. И Махапрабху мамачари. So what did Sachimata say? И что относительно этого говорит Nilo Махашачи? Chale, Nabadvipe, Ji Duigar. That these two places, Navadvip Dham and Jagannath Puri Dham, are two rooms in the same house. Навадвипа Дама и Джаганната Пури Дама – это две комнаты в одной квартире. So just like Govinda, he has a house and he has a bathroom and he has a kitchen, but it's not the kitchen Govinda, the bathroom Govinda. He's the same person no matter what room he's in. Ну и вот в доме у Говинды есть кухня, есть туалет, но это не Говинда отдельно в туалете, это одна личность Говинда на кухне, другая личность. Это So та же these личность. dhams, there's three rooms in the same house. Итак, это три комнаты в одном доме. Vrindavan Dham, Jagannath Puri Dham, and Mayapur Dham, they're the same place. Вриндаван Дам, Джаганната Пури Дам и Майпур Дам – это одно и то же место. But like in Govinda's house, different rooms serve different purposes. Но как в доме Говинды разные помещения имеют разное назначение. Vrindavan Dham is Madhurja Mai Dham. Вриндаван Дама – это Мадуря Маи Дама. And Srinath Chakravarti, in his commentary, his Chaitanya Mata Manjusa commentary on the Bhagavatam, in the first verse he gives a Mangalacharna. И Шринат Мачари, Srinath Шрината Ачари, Chakravarti, Чакраварти, дает комментарий в первом стихе Chaitanya Mata Manjusa. Читания Мата Манчуша. He says, Aradya Bhagavan Bhaje Satanayas Tadama Brindavanam. That the topmost abode is Vrindavan. Высшая обитель – это Вриндаван. That's our goal. Это наша цель. And that Vrindavan Dham is a abode of sweetness. И Вараджа Дама – это обитель сладости. Madhurja Mai Dham. Мадури Маи Дама. And then, what is Navadvip Mayapur? А что ж такое Навадвипа Майпур? That's Udarja Dham. That's a place of great mercy. Это Ударя Дама, это место великой милости. So then what is Jagannath Puri? И что ж такое Джаганната Пури? If there are three rooms in the same house, each room has a different purpose, like the kitchen and the bathroom and that. Что же такое эти комнаты, если, скажем, в обычном доме есть кухня, есть туалет и все такое прочее, с различным назначением. Srila Sanatana Goswami describes in Brihad Bhagavatamrita. Санатна Госвами говорит в Брихад Бхагаватамрите. Shri Krishna Devasya Sada Priham Tat Chaitram Yata Shri Mathura Tataiva. He says that just as Brajmandala Bhumi, Vrindavan Dham, is very dear to Krishna, so also is Jagannath Puri. Вриндаван очень дорог Господу Кришне, точно так же и Джаганната Пури. But what do we find in this place? Но что мы можем найти в этом месте? Vrindavan Dham is Madhurja Mai Dham, the place of sweetness. Вриндаван Дам – это место сладости, Мадуря Маи Дам. Mayapur Dham is Udarjit Mai Dham, that's a place of kindness and mercy.
И Майяпур – это ударимая дама, это место милости. So then what is Jagannath Puri? И что ж такое Джаганнатха Пури? Tat paramaishvarya bara prakasha lokanusari vyavahara ramyam. He says in this place you find different qualities. Он говорит, что в этом месте вы найдете разные качества. Tat param aishvarya. You will find great opulence, not just aishvarya, but param aishvarya. Вы найдете парама айшварию, величайшее великолепие, не просто великолепие. Once some devotees, we were visiting in Europe, and they asked me to give a lecture to a group of non-devotees at Ratha-yatra. Мы посещали какого-то преданного в Европе, и нас попросили дать лекцию перед теми, кто собрались на Ratha-yatra. And I'm supposed to tell them about the meaning of Ratha-yatra. И я должен был рассказать им о значении Ratha-yatra. So I looked out there in the crowd, and I saw there's a gambling casino right next to the Ratha-yatra cart. И я посмотрел на аудиторию, увидел, что там рядышком казино, прямо с местом, где должна была проводиться Ratha-yatra. And most of the people that were at the festival were coming out of the gambling casino. И все эти люди, которые приходили на Ratha-yatra, они шли из казино туда. And they were smoking cigarettes and drinking alcohol. Они курили и пили по дороге. They were eating hamburgers and flesh like that. Ели гамбурги с мясом. And some of them had their arms around girls, and I don't know if those are their girlfriends or wives. I think there were some other girls. But anyway. И некоторые из них обнимали своих, я уж не знаю кого, я не думаю, что это жены были. So I'm supposed to explain to them the meaning of Ratha-yatra. И я должен был объяснить им значение Ratha-yatra. It was an interesting thing because they gave me 45 minutes to speak. Они мне дали 45 минут. And so I was kind of watching the whole situation to see how it worked and what the audience was like and things. И я, так сказать, созерцал всю эту ситуацию, чтобы посмотреть, что можно сделать с этой аудиторией. And they had a stage program going on. И это было So the first программа на program, the devotees did some kirtan. Первой частью программы был киртан. And I was watching the people in the audience. They were watching for about 5 minutes, and then they got tired of that and they left. И люди в аудитории смотрели 5 минут, и потом им это надоедало, и они уходили. And then they had some devotees come out with electric guitars, and like Govinda likes, you know. And А затем пришли преданные с электрогитарами, и начался другой киртан. Наверное, Говинде нравится. and that was a little more. They lasted for 10 minutes. И интерес повысился, и они уже могли наблюдать за этим 10 минут. And then they had some ladies singing. That was better. They lasted maybe 15 minutes for that. А затем девушки начали петь, и тогда интерес был на 15 минут. And they had some Odissi dance. That was the longest. The people stayed for about 15 or 20 minutes for the Odissi dance for the girls. И после этого начались танцы Одиссы, которые исполняли девушки, но интерес, так сказать, был самым высоким. And I thought, I'm supposed to give a lecture for 45 minutes. А я должен был давать лекцию на 45 минут. Nobody's going to stay for that. Так никто же не останется. So we sat down and we gave a talk. We sat down and we gave a talk. Ну, сели и начали говорить. And I had an advantage because my wife was with me and she was translating. И у меня было преимущество, потому что Кришна Кун была со мной, и она переводила. And afterwards, the organizer for the program came to see me. И после этого организатор программы пришел повидать меня. And she was like confused and just astonished. Она не знала даже, что сказать, она была очень удивлена. She said, what did you do? She said, for 45 minutes, nobody left. Как вы вообще умудрились этого достичь? 45 минут, и никто не ушел. And what did we tell them? О чем же мы говорили? With their beers and their prostitutes and their hamburgers and all their nonsense. Это пиво, и женщины легкого поведения, и эти бутерброды с колбасой. How do we explain Ratha-yatra? И что же мы объясняли относительно Ratha-ятры? We just told them the truth. Мы сказали правду. We said this is a festival where the devotees are rescuing God from mechanical organized religion and bringing him to the village of their hearts. И мы сказали им, что Ratha-ятра это такое событие, когда преданные похищают
Джаганнат уводит от организованной религии ее, те, кто ее поддерживает, они вносят Джаганнату или вводят Джаганнату в свое сердце. See, not everybody likes organized religion. Но не всем нравится организованная религия. Govinda, you like organized religion? Нравится тебе You can be организованная honest, it's религия okay. или нет? What do you say? Okay, everybody's watching now. Does Govinda, you like organized religion? На тебя все смотрят, Говинда, и так тебе нравится организованная религия? Okay. Mahavishnu. I don't exactly understand the meaning. Я точно с ним You не don't понимаю understand the значение. Do you like institutional kind of programs and organization and all that kind of stuff? I mean, that really like does something for you? Тебе нравятся вот какие-то организации, которые что-то делают для тебя, что-то организуют, какие-то праздники, фестивали? Actually, you'll find, especially in the West, most people are like that. Но на Западе большинству людей это нравится. We told them that this is a festival which celebrates that when the devotees cry for God, God cries for his devotees. И мы говорили им, что это празднуется то событие, когда Господь плачет по своим преданным, а преданные плачут по Господу. So we're coming back to our verse in Brihad Bhagavatamrita. И мы возвращаемся к нашему стиху из Брихад Бхагаватамриты. Sanatana Goswami says, in this place, Tat Paramaishvarya Bara Prakasha, there's great opulence found. И Санатана Госвами говорит, что в этом месте проявлено высочайшее великолепие The gopis are upset Парамашвария. Гопи это разочаровало, because they kidnapped their homeboy, Krishna. потому что они похитили того юношу, который And they проживал took в him этом to this месте. place and now everybody's worshiping him as God. И они повели его в то место, где ему все поклоняются как Богу. That's the Sri Mandir. Это Шримандир. So that's one of the qualities of Jagannath Puri Dham. И это одно из качеств Джаганната Пури. But here in Puri, in Vrindavan, is especially it's Madhurja Mayadam, the place of sweetness. Mayapur is a place of mercy. And Jagannath Puri is great opulence, but there's two other qualities also. Ну и как мы уже говорили, Майяпур это место милости, Вриндаван это место сладости, а в Джаганната Пури есть еще два качества, помимо великолепия. There's also great mercy here. Также здесь есть это великая And милость. Jagannath is known as Patit Pavan. И Джаганатха известен как Патита Паван. And he comes out of the temple, and it's such a special thing when he comes out of the temple for Ratha-yatra. И когда он выходит из храма на Ratha-yatra, это такое особое событие. A few days ago, the Bahudha Ratha, I went and I couldn't see Jagannath. All I could see was his eyes. И Бахуда Ратху, когда мы там отмечали ее, смотрели за ходом, я не видел ничего, кроме больших глаз Джаганнатха. And hundreds of thousands of people there, but all you can see is his eyes looking over the whole crowd. И вот эти сотни тысяч людей, которые там собрались, тоже видели эти огромные глаза, которые смотрели на всю эту толпу. So there's also great mercy in this place. И поэтому это место великой милости. And there's a third quality also. И также третье качество здесь. Lokanusari vyavahara ramyam. Ramya means something very sweet. Рами означает что-то очень сладкое. In this place, there's great opulence. В этом месте великая, And that covers the Dham. великолепышная, пышность, великая пышность. Another thing великолепие. covers the Dham today, unfortunately. И она покрывает даму. Еще одно, что That's- покрывает даму, That's garbage. это мусор. And it's an unpleasant place. Oh, it's very bad. Ugh. Это так, место, которое нам не нравится, место с мусором. And a bad consciousness covers his Dham. А также плохое сознание покрывает это место. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati was once going on a morning walk in Mayapur. Бхактисиддханта Сарасвати однажды шел утренней прогулкой по Майяпуру. And there was a dead dog in the ditch, and it smelled really bad. И там в яме лежала подохлая собака, и на самом деле был неприятный запах. And some of the devotees, when they were going past the ditch, they were kind of covering their mouths. И вот преданные, которые были на этой прогулке, проходя мимо, прикрывали носы чадрами. That's what Govinda does sometimes, right? Говинда так I делает, know. да? You have to survive somehow, right? Как-то же нужно выживать. And Srila Bhaktisiddhanta, he stopped
and he chastised the devotees. И Бхактисиданта Сарасвати остановился и отругал преданных. Hey Govinda, Эй, Говинда, do you see Chaitanya Mahaprabhu? видишь Чайтанью Махапрабху? You see Nityananda Prabhu and all their associates dancing with them. Видишь Нитянанда Прабху и всех их спутников, которые He танцуют? said, you don't see that. Ты не видишь этого. All you experience is a bad smell. Все, что ты видишь или чувствуешь, это вот это жуткий So запах. Shutek Shiktapata. We want to see this Dham not with our eyes, but with our ears. И мы хотим видеть Даму не глазами, а ушами. And we can experience, there's three things in this Dham. There's sweetness, И мы имеем этот опыт трех вещей в Даме. Это сладость. in the Gambhira, Sri Chaitanya Mahaprabhu is hearing from Swarup Damodar and Roy Ramananda the songs of Vidyapati and Chandidas, all about the mood of Radharani. В Гамбире Махапрабху слушал вот эти прекрасные песни от Сварупы Дамадари, Видяпати и Чандидаса. It's great sweetness. О Шримати Радхарани. И Lord у них Jagannath- великая сладость. Excuse me. Every evening, about 9 o'clock at night, Lord Jagannath has a special dress that he wears. И в 9 вечера каждый день Джаганнат одевает в особой одежды. And that dress is called the Bada Shringara Vesh. Saturday morning time, we saw him. This is a picture. Вот это вот веша, Бада Шингара веша, веша. Bada means Boro in Bengali. It means, in Oriya, it means great. Бада на Ори означает большой And великий. Shringara means Shringara Ras. Шингара это Шингара Раса. The rasa of the gopis. Мы говорим о гопи. And they say that every night at this time, that Srimati Radharani and the gopis, they come to have darshan of Lord Jagannath. И каждый вечер Шримати Радхарани и гопи приходят на Даршан Джаганнатхи. And Jagannath dresses up very special for them. И Джаганнат поэтому одевается особым образом для них. There's a lady, her name is Nalini Patnaik. We interviewed her for our magazine about the hidden identity of Jagannath. Есть женщина, которую зовут Налини Патнаек. Она, вот тут мы о ней пишем в журнале, который называется I'll pass this around in a «Скрытое minute. творчество Джаганнатхи». So you can see Nalini Patnaik here. She has a special service. She grinds sandalwood paste. У нее особое служение у этой матери Налини. Она растирает сандаловое дерево, делает пасту. And she writes the name, she takes tulsi leaves and she writes the name of Radha on those tulsi leaves. И потом она берет большие листья туласи и пишет имя Радха на них. And every night, when Lord Jagannath wears a Bada Shringara Vesh, they take those tulsi leaves with Radharani's name on and they paste them on Jagannath's heart. И каждый вечер они берут эти листики туласи с именем Радхи и так, прикладывают к сердцу на вот эту вот сандаловую пасту. And they give Jagannath a special dress to wear. И тогда они одевают Джаганнатху в эти особые It's called одежды. the Bada Shringara Vesh, as I mentioned. И как я уже упоминала, это Бада Шингара веш. But part of that dress is known as a Gita Govinda Kandua. Часть этой одежды известна как Гита Говинда Кандуа. And that Gita Govinda Kandua, that's a cloth which has verses written on it from Jayadev Goswami's Gita Govinda. И это как раз ткань, на которой написано Гита Говинда, стихи из Гита Говинда Джайадева Госвами. Some years ago, I had the good fortune to meet one of the pandas who dresses Lord Jagannath every day. Несколько лет тому назад мне выпала удача встретиться с пандой, который одевает каждый день Джаганнатху в And эти that одежды. that panda, excuse me, he gave me this Mahaprasad cloth. This is a Gita Govinda Kandua Lord Jagannath was wearing. You can see written in Oriya language verses from the Gita Govinda on it. А вот вы можете видеть на одежде стихи Гита Говинда, здесь написаны. Pass it around. Он мне дал Don't keep это it. как Махапрасад от Господа Джаганнатхи. So Lord Jagannath, there's so much sweetness there. И так мы можем видеть, что в Джаганнатхе есть столько сладости, Because Jagannath Puri Dham is a chamber of Vrindavan. потому что Джаганнат Пури Dham это отделение Вриндавана. And again, in the Brihad Bhagavatamrita, it's described
И в Брихат Бхагаватамрите описано снова. that Jagannath Puri Dham, you'll find three things present there. В Джаганнатха Пури есть три вещи. This is from the third canto of Brihad Bhagavatamrita, in chapter 5. Из третьего тома Брихат Бхагаватамрите, 5 глава. Tasmin Subhadra Balaram Samyutas Tam Vaidanodham Purushotam Hobhajet Chakre Sagobardhana Brinda Katavi Kalinda Jatira Bhuvi Swayamiyam. That there you'll find Jagannath Balari Subhadra. Здесь есть, конечно же, Джаганнат Баладев Субхадра. But you'll also find three things. Но также есть еще три вещи. Chakre Sagobardhana Brinda Katavi Kalinda Jatira Bhuvi Swayamiyam. You'll find Govardhan Hill, the Vrindavan forest, and the Jamuna River. Здесь есть холм Говардхана, есть лес Вриндавана и река Ямуна. Because these are the three things that makes this Sri Kshetra. Это как раз те три вещи, которые и делают эту кшетру Шри Кшетрой. Sri Kshetra means the place of Sarva Angsini Radhika. Итак, мы уже говорили, что Шри Кшетра это место Сарва Амшини Радхики. But in this place you'll find two different qualities, the three qualities. И в этом месте вы обнаружите эти три качества. There's great opulence, Великая пышность, but there's also great mercy, но также великая милость and there's great sweetness. и великая сладость. I don't know if Sarvadrik Prabhu is still online, but I want to address his question. Я не знаю, слушает ли нас еще Сарвадрик Прабху, но я хочу сейчас ответить на его вопрос. Let's take a throat lozenge. I had this question many years ago. У меня возник этот вопрос много лет тому назад. Did Chaitanya Mahaprabhu take part in the Bahudha Rath? Принимал ли участие Господь Чайтанья в Бахуда Радхе? What is that Bahudha Rath? They're taking Jagannath Krishna away from Vrindavan. И что же это за Бахуда Радха? Что это за ход такой, который увозит Кришну из Did Вриндавана? Mahaprabhu take part in that? Принимал ли Махапрабху в этом участие? So I went and I asked many different mahants, many different sadhus and scholars this question here in Puri. И я задавал этот вопрос многим махантам и саду здесь, в Пури. And they told me, it's a very good question. И они мне говорили, хороший вопрос. And some of them told me, no, he didn't participate. И кто-то говорил, нет, он не участвовал в этом. But then I found a statement from Krishnadas Kaviraja Goswami that says that Mahaprabhu and his associates took part in all the festivals of Jagannath. Но затем я обнаружил, что Кришнадас Кавирадж Госвами говорил, что Махапрабху принимал участие во всем, что касалось Господа Джаганнатхи, во всех церемониях. So that also includes the Bahudha Rath. Но это также включает и Бахуда Радха. And then I found the answer. И затем я нашел There's a book, Chaitanya Charitamrita Mahakavya by Murari Gupta. в читании Чаритамрите Махакавьи Марари Гупта. And he says there very clearly that Chaitanya Mahaprabhu took part in the Bahudha Rath. И он там говорит совершенно точно, что Махапрабху принимал участие в Бахуда Радха. But he didn't pull the chariot. Но он не тянул колесницу. He went behind the chariot Он был сзади and he cried, и плакал. don't go, don't go, don't Пожалуйста. go. Не уходи, не уходи. Just like the gopis of Vrindavan. Как гопи во Вриндаване. So that's the Bahudha Rath. И это Бахуда Радха. And here in Jagannath Puri, we find the form of the Lord, whom my Guru Maharaj described as being Aishvarja Madhurja Yugala Milan, or the combined form of both sweetness and opulence. И здесь форма Господа, которая проявлена, она является Айшвария Мадхуря Югала Милан, которая сочетается и Айшвария, и Мадхуря. This is a chamber of Vrindavan. И это часть Вриндавана. Vrindavan Dham, Mayapur Dham, and Jagannath Puri Dham are three rooms in the same house. И так как мы уже говорили, Вриндаван Дам, Майяпур Дам и Джаганнат Пури Дам, это три комнаты в одном But доме. each place has a little different mood. Но в этих трех комнатах разное настроение чуть-чуть. Now, because we have so many Mayapur Basis here with us today, we're very blessed for that. И мы благословлены сегодня присутствием Майяпур Дам. There's a traditional festival here in Puri that's been going on for 500 years.
Есть традиционный праздник, который отмечается здесь, в Джаганнатха Пури, уже на протяжении It still 500 goes лет. on to this day. It takes place a day before the cleaning of the Gundicha, before Gundicha Marjana. А по сей день он отмечается до Гундича Марджана. It's called the Gaudiya Odiya Milan, the meeting of the Gaudiya and the Odiya devotees. Гаудия, Ория, Милан. Встреча преданных гаудиев и аристов. It's like we have our project, which we call Gora. У нас есть наш проект, который называется Гора. This is Gora. Can I see it here? Видите? Yeah. It's the Gaudiya Odiya Research Association. Гаудия, Ория, исследовательский центр. Also, Gora is a name for Chaitanya Mahaprabhu, spelled G-O-R long A. Да, имя Гора это тоже, конечно же, имя Махапрабху. It means that person is combined from a Govinda, Radha, not this Govinda, but the original Govinda. И это сочетание Гора, как оно образуется, Говинда и Радха, Гора. But our project is the Gaudiya Odiya Research Association. И наш проект называется Гаудия, Ория, Research Association. да, исследовательская ассоциация. And we're taking rare books like Roy Ramananda Padyavali. This is a collection of songs written by Ramananda Roy. И это, например, мы занимаемся редкими книгами. You could read it, Это Govinda. вот, Рамананда Рой, это его поэзия. The State Museum in Bhubaneswar collected palm leaf manuscripts of different songs that Ramananda Roy had written that nobody had ever published before. Это такой государственный музей в Бхуванешваре. Вот там он собирает все вот эти вот старинные вещи. Вот как раз в этой книге поэзия Рамананда Рая, We're его стихи. translating some of those. И никто до этого не знал. So anyway, there's a traditional festival here, the Gaudiya Odiya Milan, and this is like today. We have all the Mayapur devotees coming here. И горе Одия, встреча этих аристов и гаудиев, которые собираются вот даже сейчас. And we understand these three places, they're intimately connected. Так мы понимаем, что эти три места очень сокровенно связаны между собой. Now, our Mayapur Basi friends, at this point, they may have a doubt still. Ну и наши Майапураваси могут сомневаться. You may think, what is the necessity of Mahaprabhu coming to Jagannath Puri? Какова же необходимость была Махапрабху отправляться в Джаганнатха Пури? If Mayapur is the same as Vrindavan, can't he fulfill his three desires in Mayapur? И если Майяпур не отличен от Вриндавана, то почему он отправился сюда исполнять все свои три сокровенных желания? That's a good question. It's a reasonable question. И это хороший вопрос. What does Chaitanya Mahaprabhu do every night in Mayapur? И что Господь Чайтанья делает каждый вечер в Майяпуре? Govinda, what do you do every night? You going to the disco? I'm sleeping. You're sleeping. Okay. You're honest man. Что ты делаешь, Говинда, каждый вечер? What does Mahaprabhu do every night in Mayapur? И что Махапрабху делал каждый вечер в Майяпуре? Where does he go? To Куда он Srivasanga. отправлялся? Что там делать? Да, в Шривасангам. And why does he go to Srivasanga at night? И почему же он He отправлялся could туда go to вечером? Advaitacharya's house, he could go to Chandrasekharacharya's house, so many different places. Why does he go to Srivas Thakur's house? Он мог отправиться и к Адвайте Ачарье, и к Чандрашекхару. Почему он отправляется к Шривасу Такуру? What is Srivas Thakur's house in Braj Leela? И чем является дом Шриваса Такура в Раджа-лиле? You're Mayapur Basi, so you should tell me. You should know that question. Govinda, what is it? You don't know, but you live in Mayapur. Ты живешь на Ивлеве, не знаешь? Who can say? It's the place of the Ras Leela. Это место Расавила. Bhaktivinoda Thakur describes. Именно такой говорит об этом. That just as a Ras Leela takes place in Vrindavan, so that same Rasa Stali has appeared in Mayapur, in Srivas Thakur's house.
И раса лила происходит во Вриндаване, и та же раса лила происходит в Майяпуре, в доме Шивастаку. Now, I'd like to discuss a little bit of a postgraduate kind of topic, so this is a little technical. Pay attention. И я хочу обсудить теперь что-то из аспирантуры, то есть тем, которые... Where does Krishna perform the Ras Leela in Braj? Где Кришна исполняет расалилу в Враджи? Who can say? Mahavishnu, you must know. Okay, there's a nice verse. Shriman Rasada Sadambhi Vamsiva Tatatastitaha Karshan Veniswana Gopir Gopinata Shristanaha. He performs it at Vamsivat. Он исполняет расалилу на Вамшивате. Now at Vamsivat, when he's doing Ras Leela, Radharani becomes a little unhappy and she leaves the Ras Leela. И когда он исполняет расалилу на Вамшивате, Шримати Радхарани чувствует такое разочарование. Some Vaishnavas, they think that Radharani is leaving the Ras Leela because Krishna is paying equal attention to the Sadhanasiddha gopis and the Munichari gopis, different gopis who are there. Какие-то авторитеты говорят, что Радха оставляет расалилу, потому что считает, что Кришна равным образом в этой лиле относится и к Ришичари гопи, Садана Сидха гопи и другим. And they say that Radharani, she's unhappy. This is not good. И они говорят, что Радharani несчастлива именно поэтому. I don't like all these other gopis. Мне не нравятся все эти другие. But we're not very happy with that explanation. Но нам не совсем нравится это объяснение. Because Srimati Radharani, her business, she wants to give Krishna pleasure. Потому что основное занятие Шримати Радхарани, она хочет сделать Кришну счастливым. She's happy if Krishna goes to some other lady. И ей нравится, она счастлива, ей радостно от того, что Кришна... So Acharyas are described as another reason why Radharani was unhappy. Но ачарьи говорят, что была еще одна причина, по которой Радха была несчастна. Her only purpose is to give pleasure to Krishna. Ее единственная цель доставить радость Кришне. And she thought this is like khichdi. И она думает, это же как кичери. Govinda, is khichdi your favorite preparation? Кичери любишь? Or do you like pizza more? Кичери или ты любишь Yeah, больше? we can. This is Pizza Govinda. That's his name. Right, Mahavishnu? Pizza. Yes? Okay. That's all right. So Radharani is thinking this Ras Leela is like khichdi. It's a common thing. We have Sadhanasiddha gopis and Munichari gopis. There's so many. Do you know, according to Garga Samhita, so many different personalities became gopis. Мы знаем, что в Гарга Санхите описываются разные категории, которые становятся гопи. When Lord Ramachandra went to the Dandak forest, the rishis there, they saw him and wow, we want to become gopis so we can worship you. И когда Господь Рамачандра был в лесу Дандакарани, многие риши, видя его красоту, привлеклись и захотели. The ladies in Ayodhya, they also wanted to have Lord Ramachandra as their husband. И женщины Айодхи тоже захотели Раму мужья. And even Matsya Avatar, when the Lord came as a fish, there were all these little lady fishies there, and they said, wow, he's really a hunky fish, man. I really want to have him as my husband. That's what it says. Даже когда Господь приходит как Матья Аватаря, все эти маленькие рыбки вокруг разинут рты от изумления и восторга, говорят, ну мы тоже хотим его мужья. So they all got benedictions, you can become gopis. И они все получили благословение от Господа. But some of them were a little fishy, maybe. Гопи, ну, может, такими маленькими. And Radharani, she thought, what is this? All these ladies, they don't know how to give pleasure to Krishna. Что это такое, думает Радха? Они не знают, как удовлетворить Кришну. So there was a second Ras Leela at Chandra Sarovar near Govardhan. И была вторая расалила у Чандра Саровара. And that Ras Leela was invitation only. И в этой расалиле принимали участие только те, кто были It was the Astasakis and the Astamanjaris. Аштасаки и Аштаманджари. Now now we're getting a little technical, okay? Just fasten your safety belt. Техничный сейчас. That Ras Leela at Vamsivat technically is called Panchayati Ras. И расалила на Вамшивате называется Панчаяти расы. Govinda, you know what a village panchayat is?
А знаете, что такое сельский панчаят? How long you been living in India now? Сколько ты уже живешь в Индии? 3 years. Okay. 3 года. The village panchayat, that's kind of like the place where everybody meets in the village. Сельский панчаят – это место встречи всех жителей. It means kind of like the open house kind of thing. Ну, это такое место собраний, будем так говорить. That общины. Ras Leela at Vangsivat, that's Panchayati Ras. It's open for everybody. И панчаяти раса лила – это открытая лила, она доступна всем. Munichari gopis, Sadnasiddhi gopis, Fishichari gopis, there's all kinds of gopis. Уничари гопи, садана ситха гопи и гопи рыбки, да. So now here's my question for you, Mayapur Basis. И мой вопрос на Mayapur So Shivas Thakur, Shivasanga, that's the Rasastali, right? Так, Шивасангам – это раса стали. Okay. Now which Ras Leela is it? Is it the Panchayati Ras of Vamsivat, or is it the Ras Leela of Chandrasarovar? What do you say? И какая же раса With лила evidence. там проходит? Та, которая на Вамшивате или Чандра Саровара? Govinda, what do you think? You're waiting for the pizza. You can't ask other people first. What do you guys think? Let's analyze it a little bit, okay? Давайте чуть Who поясним. came to the evening kirtans at Shivas Thakur's house? Кто приходил на эти ночные киртаны Шивас Такура? First question, who's Srivas Thakur? Кто сам Шивас Такур? Narad Muni. Narad Muni's there. Wow, okay. And Advaitacharya came also. И Адвайтачарья приходил. Who's Advaitacharya in А Krishna? кто Адвайтачарья Кришна любит? Mahavishnu, Sadashiva. Садашива. And who else came there? И кто еще там был? Sachimata came there also Шачимата to там those была. kirtans. Govinda, let me get. You're not married yet, are you? Ты еще не женат. You're married. No, not married. Okay. Okay. So Govinda, I'm going to give you a little bit of advice. This is very good advice. Okay. Ну, в общем, я дам тебе совет на будущее. If you Вот что decide нужно someday you don't want to be brahmachari anymore, you want to get married, делать. Если ты решишь когда-то, что ты не хочешь больше быть брамачари и хочешь жениться, and you get married, и ты женишься, when you go on a honeymoon, don't bring your mother. когда ты отправляешься в медовый месяц, пожалуйста, не бери свою мать с собой. Okay, that's good advice. Ladies, is that good advice? Yes? Хороший совет. Yes? It's good advice. Huh? Женщине скажи. So, what kind of Ras Leela is it where his mother's present also? Ну и какая же это раса лила, когда мать присутствует там? It's not just Panchayati Ras, it's Maha Panchayati Это не Ras. просто панчаяти раса лила, это маха-маха панчаяти раса. So, but to taste the mood of Radha, Krishna has to become one-pointed. Но чтобы вкусить это настроение Радхи, Кришна должен полностью In the Bhagavad сосредоточиться. Gita, Krishna describes И в Бхагавад-гите Кришна говорит: Vyavasayatmika buddhi ekeha kuru nandana bahusaka hyanantascha buddhaya vyavisahinam. Famous verse, right? You all know this verse, I think. You know this все вы verse, знаете Govinda? это всегда, Говинда, знаешь? Govinda doesn't know this verse. Не знаю. But he knows one verse, right? Но он знает один Yes? стих. Mahaprasadi Govinda. I knew what your favorite verse was. Я знаю, I какой like that verse любимый стих. So Krishna says that those people on this path, they should be ekantic, one-pointed. И Кришна говорит, что те, кто идут по этому пути, должны быть сосредоточены полностью на одном. But Krishna's not one-pointed. Но Кришна не сосредоточен Krishna's на одном. Bahusaka, he's reciprocating with so many people. Но Кришна Бахушака, он взаимодействует со столькими личностями. Chaitanya Mahaprabhu in Mayapur, Читание Махапрабху, is he ekantic or is he Bahusaka? он экантак или Бахушака? What do you think? He's associating with his mother. He's a mamachari. He's Он Sachimata. общается с матерью, он мамачари, как мы He сказали. has Vishnu Priya, his wife. У него жена Вишну. He hangs out with his droogs like Mukunda and Gadadhar and different friends. И, конечно же, у него друзья, такие Мукунда, Гададхар и He другие. reciprocates with so many people there. Он общается и взаимодействует со Sometimes столькими. he's in the mood of Dhruva Maharaj in Mayapur.
Иногда он в настроении Друвы в Майяпуре. Sometimes he's in the mood of Prahlad Maharaj. Иногда в настроении Прохлада. Sometimes he's in the mood of the queens in Dwarka. Иногда в настроении царицы Sometimes Дварки. he's in the mood of the gopis. Иногда в настроении Гопи. Sometimes he's in the mood of Lord Shiva. Иногда в настроении Шивы. He's tasting so many different moods there. Он наслаждается столькими вкусами там. But when he leaves Mayapur, Но когда он оставляет he Майяпур, takes sannyas. он принимает саньясу. And that sannyas means Radha Bhav. И эта саньяса означает Рада Бхаву. And he comes to Jagannath Puri. Он приходит сюда, в Джаганнат. And he locks himself up in a room with Swarup Damodar and Roy Ramananda. Он запирается в комнате со Сварупой Or Lalita and Vishaka. Раманандой Рая, которая является And he Лалитой becomes Вишакой. one-pointed И вот так он полностью and сосредотачивается, tasting the mood of Srimati Radharani in чтобы только Jagannath Puri. сосредоточиться и вкушать настроение Шримати So Радхарани. that's also a kind of Ras Leela И это тоже расалила in the Gambhira. в Гамбире. But it's not Panchayati Ras. Но это не панчаяти раса. That's more like the Ras Leela at Chanda Sarovar with the Astasakis and Astamanjaris. Это больше напоминает расалилу на Чандра Сароваре с Аштасаки и And you have Аштаманджари. Swarup Damodar and Roy Ramananda, Lalita and Vishaka. And you have Tulsi Manjari and Rupa Manjari there in the forms of Jagannath Goswami and Rupa Goswami. И, конечно же, там Рамананда Рай и Сваруб Дамодар, как Лалита и Вишака, и Тулси Манджари, и Рупа Манджари, как Рагунат и Рупа And he Госвами. doesn't allow his mother to come. И он не позволяет туда войти своей матери. It's good advice, Govinda, believe me. Хороший совет Говинда. Верь мне. Okay, so why don't we stop there? We've gone really, really late. I'm really, really sorry. Но We have a очень- kirtan we need to do for Giriraj too as Artik. Does anybody have any reflections, any questions or comments? I don't know if Sarvadrik Prabhu is still online. I hope that answered your question okay. А какие-то или какая-то рефлексия, то, что вы хотите But any сказать? devotees online, Brinda Sundari or Vishwarup, or anybody here in the room, if you have any reflections, comments, questions. И все преданные. Govinda's waiting for the prasadam. But no pizza. I'm sorry. На прямой связи со мной через интернет, может, у них какие-то вопросы есть. Вопросы преданные. Чем-то вы Anyway, хотите Mataji, поделиться? let me turn this around so you can see it. Just speak real loud. This is a really good mic. It'll pick you up if you speak loud. And you can speak in Russian too, it's okay. Скажите, а в Майпуре есть аналог места Раса-Лилы? Do we have in Mayapur place of Rasa Lila like it was in Chandra Sarovar? Not that I know of, but yes we do and no we don't. Можно сказать, что да и нет. We do in the sense that that place is Jagannath Puri. Это да, в том плане, что это Джаганнат Пури. And Jagannath Puri and Mayapur are two rooms in the same house. We don't see any difference between them. И Джаганнат Пури и Майяпур это две комнаты в одном доме. Мы не видим между ними разницы. The Gaudiya Vaishnavas generally, when they meditate on the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu, they like to think about him as a householder in Mayapur. Гаудия Вайшнавы, медитируя на его игры в Джаганнат Пури, размышляет о нем как о семейном человеке. They don't like to think of him shaving his head like crazy Govinda. Они не любят видеть и размышлять о нем как о том, кто сбривает себе голову. They don't like to think of him sleeping on the ground and doing austerities and things. Они не хотят думать о нем как о том, кто You don't sleep on the претерпевает ground, do you, Govinda? аскезы различные, спит на полу. Is that okay? Anybody else with any comments or questions or any reflections? Это вопросы преданные. Is Vikeshri treating everybody okay? А что делает Радха, вот когда она покидает вот это место, еще раз повторите, так, что делает Радха, когда она покидает место Раса-Лилы? How Radha behaves when she leaves Rasa Lila? What is she doing? Radharani, she becomes man, she becomes sulky. Радхарани преисполняется вот этого гнева, ревности. And that man is one of the four types of Vipralambha separation. И ман
один из 4 видов разлуки. Purvaragaschatamana, prema vaichitchamatyapi. It's Rupa Goswami describes man, or this sulkiness, as being a type of separation. Рупа Госвами объясняет, что этот ревнивый гнев – это тоже один из видов разлуки. So there's two types of man, hoitaki and ahoitaki man. И есть два вида этого мана – хайтуки и ахайтуки. The sulkiness, anger with a cause and without a cause. Ревнивый гнев, гнев из-за ревности по причине, без причины. Govinda, you'll understand this when you get married. Ты поймешь это, когда женишься. That God gave women the right to be angry for no reason. И Бог дает это преимущество женщине гневаться без причины. Sometimes there's a reason, sometimes there's no reason. Иногда по причине, иногда без Govinda, причины. you have a sister? Something? У Yeah, тебя you есть know. So сестра? Govinda already understands. Если есть сестра, ты You're already понимаешь. familiar with it. Mahavishnu Prabhu, you're also, you don't have a, but you know about this thing, you've seen. Don't Okay. realize it. Radharani went to the forest at that time. И Радharani идет тогда в лес. And there's a place called Imli Tal. Там есть место, которое называется Имлитала. And Krishna was searching for Radharani. Кришна ищет Радху. He left the Ras Leela because if there's no Radharani, there's no Ras Leela. Он оставляет Расалилу, потому что если Радха не в Расалиле, то нет One of Расалилы. Radharani's names is Rasa Biharini, or the heroine of the Ras Leela. Одно из имен Шримати Радharani Раса Бихарини или героиня So Расалилы. Krishna went searching for her, and he was calling out. He might have gotten in trouble with the GBC, I don't know, because he was calling out Radhe, Radhe, Radhe. He was doing kirtan like that. И Кришна идет и ищет Радху, он зовет ее Рады, Рады. Не думаю, может у него будет проблемы. And when he came underneath this tamarind tree, Imli Tal, something happened to him. И когда он входит под сень этого дерева, им летало что-то с ним. And his Shamavarna, his blackish complexion, became golden like Tapta Kanchana Gourangi, like Radharani. Его шьяма варна, или золотой цвет его тела становится темным. So Shama Sundar became Gaura Sundar. Ой, простите, шьяма сундара становится гаура сундара. То есть So темное тело. that same place, that's in Vrindavan to this day, on the bank of the Jamuna. И это место находится во Вриндаване до сих пор. Это место It was Srila Имлитала. Bhaktisiddhanta's favorite place in Vrindavan. Это любимое место Бхактисиданты Сарасвати во Вриндаване. And that same place, 500 years ago, Chaitanya Mahaprabhu went. И в то же место 500 лет тому назад приходил Господь Чайтанья. He's Nomi Krishna Swarupam. He's the same Krishna, but now Radha Bhava Duti Savalitam. Now he's in the mood of Radha. Он тот же Кришна, но сейчас он в настроении Шримати Радharani. So in the mood of Radha, he's not chanting Radhe, Radhe. И в настроении Радхи он не будет повторять Рады, Рады. He went there and he was crying in separation from himself, paradoxically. Он идет туда и плачет в разлуке с самим собой. And he was chanting парадоксально. Krishna, Krishna. И он говорит Кришна, Кришна. And an amazing thing happened. Удивительная вещь His случается. Gauravarna, his golden complexion, changed. Его гаура варна или золотой цвет его кожи And he became меняется. blackish. И он становится черным. And he thought, this is very bad. И он думает, это же плохо. I wanted to taste the mood of Radha. Я же хочу испытывать настроение But because Радхи. Vrindavan is a place of milan or union, Но поскольку Вриндаван – это место встречи, it's a place of Radha. When he has Radharani's mood, then Krishna has to appear there. и если есть ему настроение Рады у кого-то, то Кришна должен появиться там. So this blackish complexion came to him. И так он стал черным. He thought, this is very bad. The next thing, a peacock feather is going to come and a flute, and I can't taste the mood of Radha. as Но и Chaitanya следующее, что Mahaprabhu. появится павлинье перо и флейта, и я тогда не смогу кушать это настроение Шримати Радharani. Mahaprabhu went to Vrindavan to taste Radharani's mood. Потому что Махапрабху пришел во Вриндаван, чтобы But this погрузиться в problem настроение came when he Радхи. was there, Но появилась эта трудность, and he когда он wasn't там able был. to taste Radharani's mood. Поэтому он не смог вкусить это Now, настроение. especially he wants to taste the mood of Radharani in separation. И в особенности он хотел этого настроения Радхи в разлуке. And we were hearing that from Chaitanya Charitamrita.
И об этом говорится в Читании Чаритамрите. Krishnadas Kaviraja Goswami says, Sri Radha Palap Jaichi Uddhava Darshani. That the same mood that Radharani was experiencing in the place known as Uddhava Kyari. Это тоже настроение, которое испытывала Шримати Радхарани в Уддава Кьяри, говорит Кришнадас Кавираджа Госвами. Crying and separation. Krishna wanted to taste Radharani's mood and separation. Она плакала в разлуке. Это то, что Кришна испытывал в разлуке. And he found he can't do that in Vrindavan. И он понял, что он не может делать это во Вриндаване. So it's a problem. И так возникла He wants to taste the mood of Radha and separation. Он хочет вкушать это настроение. Radharani has no happiness outside of Vrindavan. У Радхи нету счастья вне Вриндавана. So he had to go to a place that was two opposites. И он должен отправиться в место, где будут вот эти две полярности. It's Vrindavan, but not Vrindavan. Это должен быть и Вриндаван, и не Вриндаван. And so Chaitanya Mahaprabhu left Vrindavan, and he came back to Jagannath Puri. И поэтому Господь Чайтанья оставляет Вриндаван и отправляется в Джаганнатха And Пури. Kaviraja Goswami says, Asvadiya Purna Kaila Apana Vanchita. That here he fulfilled his desires, not in Vrindavan. И Кришнадас Кавираджа Госвами говорит, что именно здесь он исполнил свое желание. Because не в Jagannath Вриндаване. Puri is two opposites in one. А потому что в Джаганнатха Пури вот эти два полюса. It's Vrindavan, but not Встречаются. Vrindavan. Это Вриндаван и не Вриндаван. This is a chamber, this is a place is non-different from Mayapur. Это часть, которая не отлична от Майяпура также. But this room in the house, this is Vipralamba Ketra. This is the place of separation, Но это комната, которая представляет Випраламбакшетру. which focuses on Radharani's mood and the Brahmaragit. Которая представляет или концентрируется на этом умонастроении Радхи, которая описывается в Брахмарагите. Is that helpful? Okay. Anything else from anybody here? Еще что-то преданное. Okay. Govinda, Harisha, everything's all right? Mahavishnu Prabhu? Yes? Okay. You guys are not brothers, are you? No. You just came along to keep Govinda out of trouble? Make sure he doesn't talk to girls and stuff? Yeah? I know. It's good. It's good. Keep him out of trouble. He's a troublemaker. Махавишну защищает Говинду от того, чтобы он не думал. It's good when you come to the Dham with a friend. It's a Хорошо, special что вы experience. пришли в Даму как друзья. Okay, anybody else with any reflections or comments, anything, anybody online? And otherwise we'll go ahead and stop there. Еще какая-то рефлексия преданная, что-то хочет сказать. Okay. Thank you all very much. Shri Prem Buddhishottam Sachinandana Goda Hari Ki. Shri Vipalamba Ketra Jagannath Puri Dhama Ki. Shri Madhuja Rasaganaiti Murti Mahabha Prakash Jagannath Swami Ki. Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Subhadramai Sudarshanju Ki. Srila Prabhupada Ki. Gaur Premanandi Hari Hari Bol. Vancha Kalpatarubhishcha Kripa Sindhu Bhyevacha. Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha.